So before I talk about the smart data capture, right? So we talk about why the smart data capture is actually very important in organization. But then again, if we look at today's world, right, and everyone, including myself, we carry a smartphone, right? In fact, 80% of the world actually is carrying a smartphone. And we make use of the smartphone to access different applications to find out, news that's happening around the world, news about, what's on the new products that's coming out in the market, right? News about your favorite soccer team. Like myself, I'm a big fan of Manchester United. I always, go into the app to find out, the latest transfer news. I like to go to, I'm also a big fan of Nike, and sometimes Nike actually, the Nike app send me notifications about new products that come out, and look at the new products. I like it, and it kind of like, help me to make decision on like whether should I buy the new model of shoe, right? So you can see that today with a smartphone in your hand, the data are actually flowing, every single minute, every day, right? But then again, we are not kind of seeing this that is being spilled over in the commercial world, right? And today, most of the commercial organization, like as what I have seen and whom I've actually spoken to, quite a number of their operation process are still very manual. Like example, when I was talking to some customers, their warehouses, especially when it comes to inventory check, stock take, is very manual. It's all about doing a manual count, writing the quantity on a piece of paper, take the piece of paper to the system and enter in the system. Thì cái ý tưởng cơ bản của Smart Data Capture, thu thập thông tin thông minh, thì nó xuất phát từ cái việc là thế giới của chúng ta ngày hôm nay thì tất cả chúng ta cầm trong tay một cái điện thoại thông minh, một cái smart phone hoặc smart device. Đó là cái ý thứ nhất, cái cơ sở thứ nhất. Cơ sở thứ hai là toàn bộ cái công việc và cái động thái mua hàng trong cái thế giới thương mại chúng ta ngày hôm nay cũng dựa trên cái dòng chảy của thông tin. Và ý tưởng của hãng Scandit là biến cái thiết bị di động của chúng ta thành một cái công cụ thu thập thông tin, và sau đó thì toàn bộ cái dòng chảy của thông tin nó sẽ được diễn ra trong một cái thời gian thực. Điều đó sẽ giúp cho cái người mua hàng sẽ luôn luôn có được cái thông tin mới nhất của cái hàng hóa mà mình định mua, cũng như là các cái tổ chức, các doanh nghiệp kiểm soát được trên thời gian thực cái dòng chảy của hàng hóa, cũng như là cái khối lượng hàng tồn kho tại một cái địa điểm và tại một cái thời điểm bất cứ lúc nào. So, Go on, please. Yeah, as the real-time data is not reaching to the business, to the workers, or even to the customers of the companies, it actually create impact into the different group of users, including the business themselves, right? So we take a look at how this actually impact the workers. Now, we are actually into probably the post-pandemic situation, right? And especially during the last 2.5 years, the frontline workers, especially coming from the logistic, healthcare, retail, that helps to sustain the business during the last 2 years. And the employees tends not to stay in the companies long, right? So business or companies tends to innovate, to think about how to create a new digital workforce to attract, empower, and retain talent. Ok, thì chúng tôi tìm thấy một cái khía cạnh của khi mà nhân viên làm việc cho các công ty thì ở đây các bạn thấy trên màn hình nó có một cụm từ là employee attrition. Thì cái từ attrition này thì chắc cũng ít người cho chúng ta hiểu, tiếp cận, hoặc là trước đây đã từng biết. Cái từ tiếng Anh này có nghĩa rằng đó là cái sự mệt mỏi và cái sự rời bỏ.
thì trong cái từ employee attrition là cái sự rời bỏ của nhân viên của một công ty. Thì cái thế giới hiện tại thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái sự rời bỏ của nhân viên công ty cũng như là cái sự mà thiếu không có thỏa mãn trong công việc nó xuất phát từ cái việc mà người ta làm việc không có hiệu quả, tức là 18% trong cái số đó vì họ làm việc không có hiệu quả. Cho nên các công ty ngày nay là tìm mọi cách để mà cải thiện cái môi trường làm việc bằng công nghệ, bằng quy trình, để làm sao có thể thu hút nhân viên tài năng về công ty, cũng như là để giữ người ở lại với công ty, tức là làm giảm cái tỷ lệ rời bỏ của nhân viên đối với lại công ty. And Yes. the next thing is about the customers, right? So there are many brands out there. Customers have a choice to choose, what are the brands that, they would like to work with or to buy, right? Because customers tends to look at the value that's coming from each of these brands, that how this value can actually align with theirs, right? So without the real-time data that we can actually fit to these customers that allow them to make a right decision to say that, hey, you should buy my product or you should choose my services, right? And you will start to see that the disloyalty coming from this customer with the company is increasing. Cái sự ảnh hưởng thứ hai đang diễn ra là các cái khách hàng họ không có trung thành với lại một cái nhãn hàng vì lý do đó là họ không được thỏa mãn về mặt thông tin. Các thông tin không được cung cấp cho khách hàng trong thời gian thực làm cho họ cảm thấy rằng là vì họ muốn nhanh mà, cho nên đó là họ sẵn sàng là họ rời bỏ một cái nhãn hiệu này. Ví dụ như là mình muốn mua đôi giày Nike mà mình không tìm kiếm được thông tin ngay tức thời, cho nên mình sẽ xu hướng mình bỏ qua các cái nhãn khác mà có thể thỏa mãn được mình điều đó, ví dụ như là New Balance hay là Adidas chẳng hạn. Thì đó là cái yếu tố ảnh hưởng thứ hai ở cái thế giới hiện nay, là 36% khách hàng họ sẵn sàng thay đổi cái thị hiếu tiêu dùng hoặc là thay đổi qua một cái nhãn hàng khác vì vấn đề thông tin. And to the business itself is that when they don't have the right information on hand, that could actually result in poor decision making, right? And in the worst scenario is that this poor decision making can actually result them in terms of revenue opportunities, or there's always an increased chance of efficiency, or not allowing them to look into creating the operation process efficiency. Cái ảnh hưởng thứ ba lên các cái tổ chức, các doanh nghiệp thì nó liên quan tới cái việc mà chuyển đổi cái cấu trúc về chi phí. Thì đối với lại các cái tổ chức thì họ rất là cần thông tin để đưa ra những cái quyết định trong kinh doanh hàng ngày của họ. Ví dụ như là ở Việt Nam, ví dụ như là một cái hãng, tôi lấy ví dụ tiếp một hãng giày đi, nếu như mà họ không có thông tin về tồn kho, ví dụ như là một cách đột biến ở khu vực miền Trung thì cái lượng tiêu thụ giày trong những ngày vừa qua nó tăng một cách đột biến, thì nếu như mà có thông tin về tồn kho thời gian thực thì tổ chức sẽ mau chóng điều phối hàng tồn kho ở những cái nơi khác tới. Thì ở đây chúng tôi cũng khảo sát và tìm ra được là việc mà đưa ra những quyết định sai vì thiếu thông tin thì nó ảnh hưởng tới 3% lợi nhuận ròng của các cái tổ chức. Thì tổng quan của cái slide này thì tôi muốn nhấn mạnh là vì cái chủ đề ngày hôm nay nói về là Smart Data Capture, có nghĩa là thu thập thông tin thông minh, và ở đây mình đang nhìn thấy cái tầm ảnh hưởng của thông tin trong thời gian thực.
lên cái thế giới thương mại hàng ngày, lên hành vi mua hàng, lên tâm lý làm việc của nhân viên, cũng như là lên cái kết quả hoạt động của các cái tổ chức. Thì để mà có được cái thông tin trong thời gian thực thì điều đầu tiên đó là các cái tổ chức, các nhà lãnh đạo phải nghĩ tới cái việc đó là thu thập thông tin một cách tức thời và chính xác. Và đó là cái cơ hội để cái giải pháp Smart Data Capture, hoặc là cái ý tưởng về Smart Data Capture, thu thập thông tin thông minh ra đời và có một cái chỗ đứng rất là quan trọng của ngày hôm nay. So the root cause of these issues is that, as I mentioned earlier, is that many organizations, they are still using a lot of manual methods like pen and paper. They're still really in use, or if they're actually using tools that they don't actually add intelligence to the users or bring the other benefits such as efficiency. Và đúc rút lại thì một cái vấn đề cốt lõi đó là tất cả những cái người liên quan trong một cái chuỗi cung, như là người làm này, nhân viên công ty, khách hàng và những cái nhà lãnh đạo cần phải có một cái công cụ đúng đắn, một cái công cụ hợp lý để truy cập vào dữ liệu trong thời gian thực. So the solution that you can really consider today is the smart data capture. Now, if we look at this like starting from the top left-hand corner, right? Top left-hand corner in this slide. Example, if you're actually stepping into a retail shop, and when you're trying to shop for product and wondering whether this product is a right product for you, with the smart data capture, as you actually scan the barcode of the product, it can actually show you more information about product that helps you to make better decision to decide whether this is a right product for you. And on this particular image over here, especially example in the in a logistic environment, and when you deliver a parcel, right, and the parcel reach the recipient hand, the next thing you want to ensure is that they are the right recipient, right, and making use of the ID identifications that allows you to capture the informations of the recipient ID, that kind of record down that, or to verify that this is the right recipient for the parcel that you are going to deliver to. And here, very common scenario, especially within the warehouse, whether it's coming from manufacturing or even maybe in the retail warehouse or even the logistic warehouse, you will find boxes and cartons everywhere. Before these boxes actually start dispatching out, right? One of the things that you can even consider of is how can you actually help the workers to ensure that the boxes are actually being placed in the right loading bay, or to have the parcels to load in the right van, right? And in this image that shows that example in the healthcare, within the healthcare industry, or in the hospital or in a clinic, whenever they collect a specimen from the patient, right? And it actually helps the frontline workers like the nurse, when they actually scan the specimen, they were able to understand more about these specimens coming from the patient, that able to help these nurses or doctors to decide what they should do next. Vậy thì vai trò của Smart Data Capture nó thể hiện trong cái đời sống thực của chúng ta như thế nào? Thì những hình ảnh trên cái slide này là những cái ví dụ rất là tiêu biểu. Cái hình ảnh ở phía trên bên trái của chúng ta thấy trên màn hình thì đó là minh họa cho cái việc mà khi mà chúng ta đi tới cửa hàng hay là siêu thị, thì chúng ta có thể
dùng một cái app trên điện thoại, scan những cái hàng hóa ở trên kệ hàng và có ngay lập tức cái thông tin về cái hàng hóa đó. Đương nhiên thông tin đây sẽ là cái thông tin rất là đầy đủ và không giới hạn, chứ không có như cái thông tin mà trên một cái nhãn nhỏ mà dán trên cái hàng hóa thì thường nó sẽ bị giới hạn, và cũng có thể là cái thông tin dán trên nhãn nó không phải là cái thông tin cập nhật mới nhất. Trong khi nếu mà chúng ta ứng dụng cái Smart Data Capture thì chúng ta sẽ cung cấp cho người mua hàng, cho người tiêu dùng những thông tin đầy đủ nhất và chính xác nhất và kịp thời nhất. Cái ví dụ thứ hai, cái hình thứ hai ở bên phía trên bên tay phải là cái tình huống mà khi mà chúng ta giao hàng, thì khi mà một cái người giao hàng giao cái kiện hàng đó và ghi nhận lại cái người nào là cái người mà nhận cái gói hàng đó, thì Smart Data Capture có thể scan cái căn cước công dân hay là cái thẻ chứng minh thư gì đó để có thể ghi nhận lại một cách chi tiết nhất người nào là cái người mà đã nhận hàng và chuyển ngay lập tức cái thông tin đó tới cái người gửi hàng để người đó nắm bắt được là cái gói hàng đã giao chính xác cho ai. Cái ô thứ ba là ô bên tay trái và phía dưới màn hình, thì đó là cái ví dụ về cái kho hàng. Thì cái kho hàng này có thể là kho hàng tại nhà máy hoặc là kho hàng tại cửa hàng bán lẻ. Thì đối với lại cái kho hàng này á, thì cái Smart Data Capture của chúng ta có thể dùng, bất kỳ một cái người nào cũng có thể dùng một cái app để mà scan để biết rất là rõ là tổng số cái hàng tồn kho với từng chủng loại mã hàng như thế nào, để mà có thể báo cáo lại với lại các cái bên liên quan một cách nhanh chóng nhất, cũng như là trong cái quá trình mà sắp xếp lên các cái xe tải để vận chuyển đi, cũng như là dỡ hàng từ cái xe tải để đi về, thì cái việc đó mà có một cái công cụ hay một cái giải pháp Smart Data Capture thì sẽ giúp chúng ta sắp xếp và đặt để cho nó đúng chỗ và tránh được cái sự nhầm lẫn. Ở đây phải nhấn mạnh đó là bất kỳ một cái sự nhầm lẫn nào đều phát sinh ra những cái chi phí rất là lớn đối với doanh nghiệp. Cái ví dụ cuối cùng, ví dụ thứ tư trên màn hình chúng ta là cái hình ở phía bên phải và phía dưới. Thì trong lĩnh vực y tế, ví dụ tại một cái bệnh viện, thì khi mà chúng ta có cái giải pháp Smart Data Capture thì những nhân viên tuyến đầu như là bác sĩ, y tá, điều dưỡng hoàn toàn có thể scan những cái phần mã vạch và có được những cái thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất về những cái thuốc hoặc là vật phẩm y tế hay là y cụ để có thể sử dụng và triển khai đối với lại bệnh nhân một cách chính xác nhất, và tránh, có thể nói là chúng ta phải tránh hoàn toàn cái sai sót khi mà chúng ta có được cái thông tin chính xác và kịp thời. So why smart data capture, right? So there are three benefits in the why companies should really look into smart data capture. One, we talk about the adaptable and flexible. As you can see that whether the customers or workers' expectations are changing over the times, business need change over the period, and the business basically has to make use of technology to create solutions to adapt these changes over the period. So with the smart data capture, you can actually create applications with features to cater to all these needs or to address all these needs. And this can be changed over the time whenever there's a needs being changed. It's easy to actually just to update the applications that you have by including new features to it, right? And this can be actually done with the applications being installed on a single mobile devices. And the actionable intelligence over here is as what I've actually spoken in the beginning of this presentation, where we want the real-time data to be able to access by the workers or by the business
that actually allows you to create some intelligence workflow in their applications whenever they receive this real-time data on hand, that allow them to make a better decision to make their work more effective, right? Example, within the logistic industry, right? Especially when you have new drivers that join the company, and how can we actually help them with the smart data capture with applications that is being built with our Scandit SDK, right? And this actually allow the new inexperienced drivers to be on board in a very shortest period of time. And how can that happen actually, right? So imagine if these drivers were supposed to load the parcel in the van, right? And when they actually scan the barcode on the parcel, it can actually provide the real-time data back to this driver as to instruct them on this parcel whether they should be loaded right inside of the van, because the distance for this parcel where it's supposed to reach is the furthest, so that it will help them to to decide very quickly to say that, hey, this is what I should do, right? So in a way, it will help to elevate the workers' experience. And when it comes to the cost efficiency, right? And as I mentioned, everyone, right, including us, the workers, the customers, they're all carrying a smartphone device. And in that way, companies do not really have to worry about, should I actually get a dedicated handheld scanner? Should I get a dedicated smart device terminal to handle certain requirements, certain solutions that helps them to perform the operations, right? Because when they create an app that install in the smartphone, they actually allow the customer or even the workers to perform all the different kinds of tasks, or for the customer to access the different kind of features from a single device, right? In a way that it also helped the company to lower the cost or the ownership without even considering of whether they have to acquire additional devices for that, right? Today, many companies are actually adopting the bring your own devices, BYOD, or company-owned personal equipment. Vậy thì tại sao các cái tổ chức hiện nay lý do gì họ dịch chuyển qua Smart Data Capture? Thì rất là đơn giản các bạn. Ở trên màn hình là 3 cái lý do nó rất là thực tế, thiết thực và cụ thể. Lý do thứ nhất là giải pháp này là cái giải pháp mà rất là dễ triển khai và rất là linh hoạt. Dễ triển khai vì tất cả các cái nhân sự từ tuyến đầu hoặc là tuyến cuối đều có thể triển khai tức là ứng dụng cái công việc ngay tức khắc thông qua một cái app trên điện thoại thông minh của họ. Đồng thời cũng rất là linh hoạt. Ví dụ như là các cái tổ chức mà họ muốn thay đổi quy trình, thay đổi quy tắc, thì họ chỉ cần update lại cái app và ngay lập tức cái quy trình mới hoặc là cái quy tắc mới nó được áp dụng ngay tức khắc. Cái lý do thứ hai là bây giờ tôi có nhấn mạnh mấy lần đó, là thông tin trong thời gian thực là cái thông tin mà quý giá nhất để mà đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả. Lý do thứ ba là một cái giải pháp mà có thể ứng dụng trên cái tổ chức lớn nhỏ với một cái chi phí thấp nhất. Một cái lý do rất là đơn giản là vì tất cả mọi người ai cũng cầm trong tay sẵn một cái smartphone rồi, một cái điện thoại thông minh rồi, cho nên là cái việc mà triển khai có thể là đáp ứng bất kỳ một cái nhu cầu nào. Trong khi đó thì cái chi phí thì lại rất là tiết kiệm cho một cái kế hoạch triển khai. Yep. So let me introduce about Scandit.
So Scandit, we are founded in 2009, and today we have 500 over employees around the globe. We have offices which is HQ in Zurich, Boston, London, Warsaw, and in APAC, we start off our business 4 years back with the office in Tokyo, and recently we set up the office in Singapore this year. So recently we have an investor that actually invested 120 million USD Series D funding. And that actually, one of the key objective of this funding is really about growing APAC, right? Because personally, I find that in APAC, especially in South Asia, it is I would say it's an area where I do find many companies would able to look into these solutions, especially when it talks about this smart data capture, right? Where a lot of this company, as I mentioned before, they are still in the very manual process. And I do believe that with Scandit Smart Data Capture, we are able to help you in a lot of ways of how we can provide, you know, the operation process efficiency, the productivity to your workers, making your customer happy. And today we have really got over thousands of 700 of customers globally, and we have a very strong partnership with Apple and Samsung. Now, working with Apple and Samsung, coming from their mobile device business, we create very close synergies with them in terms of to promote on why the organization should look into having a business applications on the mobile devices, whether be it the smartphones or the tablets, right? Now, Scandit is also a preferred mobile barcode scan technology provider of GS1. GS1 is a worldwide body that set the standards of the barcodes, right? So we are considered as a preferred partner for them because we are able to provide the accuracy, the speed, and we are able to handle all the different conditions of the barcodes. Today, we have over thousands of solutions that is being built with Scandit, that's being deployed widely, right? So, and all these applications have been run over 150 million of mobile devices out there. So you can kind of imagine the number of scans that coming from all these devices, and we are talking about tens of billions per year. Ok, thì tôi xin giới thiệu sơ về Scandit. Thì công ty Scandit thành lập năm 2009. Thì trụ sở chính là ở Zurich, Thụy Sĩ, và có những cái chi nhánh, những cái văn phòng trên toàn thế giới. Thì gần đây thì công ty nhận được một cái khoản đầu tư 100 triệu đô, dành toàn bộ 100 triệu đô để phát triển thị trường châu Á Thái Bình Dương. Vì chúng tôi nhận ra rằng là tại thị trường châu Á Thái Bình Dương thì cái sự dịch chuyển qua Smart Data Capture sẽ bắt đầu là một cái xu hướng trong thời gian tới. Thì cho tới bây giờ thì chúng tôi đã có hơn 1.000 các cái giải pháp mà đã triển khai mà sử dụng công nghệ của Scandit, và công nghệ của Scandit đã được dùng trên 150 triệu thiết bị thông minh, và hàng năm thì các bạn có thể tưởng tượng hàng chục tỷ lần lượt scan mà được sử dụng bởi Scandit. Thì cái lý do gì mà Scandit được ưa chuộng? Thì đối với lại Scandit, cái mà khác biệt nhất chúng tôi có là cái việc mà thu thập thông tin, là việc scan với cái độ chính xác cao hơn tất cả các cái phương pháp khác, và cái tốc độ
scan và cũng tốt hơn tất cả những cái phương tiện hay là những cái giải pháp khác mà đang tồn tại trên thị trường. So I want to show you a short video over here, and this short video kind of able to kind of demonstrate to you on the different kind of solutions that built with Scandit for all the different use cases, especially within the logistic environment. So how can this being made possible, right? So let me share with you what we have to provide here. So from Scandit, if you look at the capabilities that what we can actually provide to the customers, we provide barcode scanning, we provide object recognitions. Today we are able to recognize the ID cards, and we provide text recognition, the OCR that allow you to capture a single line or multiple line of text that's coming from the label, and we provide ID scanning, right? And on top of that is that we provide matrix scans that allow you to scan more than one barcode labels, more than one barcodes from a single label, and of course, one of the very key differentiator that's coming from Scandit, that is the augmented reality, and this actually provide a kind of overlay, right? Overlay from your applications that allows the real-time feedback, real-time data feedback to this overlay that to able to show to the workers or the users of the kind of information they needed to make better decision, right? And from the integrations, right, Scandit provide SDKs that allow you to do barcode scanning, text recognition, ID scanning, and all these SDK can easily integrated into your existing apps, or if you're to develop a new apps with all these features, right, and SDK can actually integrate it into these apps to allow you to perform, all these functions. And the apps basically today, coming from all these various industries like the retail, transport, logistics, manufacturing, or healthcare, right? The features that actually built in this app, as what you can see here, are some of those common use cases. As example, like in retail, from the last mile driver operations, like what you saw in the video, to
to identify the right parcels as they're trying to pick up from the van to hand the parcel to the recipient. When you reach the recipient, they need to ensure that the recipient is the right person, to capture the ID, to make sure that you are actually handling the parcel to the recipient, right? Now, all these solutions can be actually run on the smartphones or tablets, the wearables, drones, or even robots, right? And from Scandit is that we provide enterprise support. So when customers actually subscribe to the Scandit SDK, the enterprise support actually comes with it. And what does it mean? It means that when you are actually building the applications with our Scandit SDK, right, Scandit is able to provide the support to you, or you and your partners, in terms of the design of the application with our SDK, to ensure that the applications is correctly deployed, right? So that the key objective of us that providing this support to the customers is to ensure that you have a good experience of using the smart data capture solutions from us with the applications. Thì hồi nãy chúng tôi show một cái video là một cái ví dụ minh họa cho công nghệ Scandit được triển khai thực tế trong logistics như thế nào. Thì có thể nói gọn là công nghệ Scandit giúp cho các cái tổ chức hoặc là giúp cho chúng ta có thể nhận dạng, thống kê và phân loại một cách nhanh chóng và chính xác nhất những cái vật thể hoặc là những cái kiện hàng. Và điều đó cái ví dụ cụ thể trong logistics cho thấy rằng đó là hàng hóa, các cái kiện hàng được vận chuyển cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Trên slide mà trên màn hình chúng là thông tin về cái nền tảng giải pháp thu thập thông tin thông minh của Scandit, là cái platform của Smart Data Capture. Thì chúng tôi cung cấp cái gì? Về Smart Data Capture thì chúng tôi cung cấp những cái giải pháp về đọc mã vạch, tất cả các loại mã vạch. Chúng tôi cung cấp giải pháp về nhận dạng ra vật thể, ví dụ như là đó là một quả cam, đó là một trái dừa, hay là đó là một cái công cụ gì đó. Chúng tôi cung cấp giải pháp nhận dạng chữ, text recognition là nhận dạng chữ, tức là scan vô và nó sẽ convert thành text, thành thông tin. Chúng tôi cung cấp giải pháp về đọc những cái thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu và trích xuất nó ra. Thì đó là toàn bộ những cái gì mà gói trong cái cụm từ gọi là giải pháp Smart Data Capture. Về vấn đề mà làm thể tích hợp hoặc là ứng dụng nó vô quy của từng doanh nghiệp thì chúng tôi cung cấp hai thứ. Một đó là SDK, là Software Development Kit. Thì đó là cái bộ công cụ để cho bên đội software hay đội lập trình cấp là những cái application, những cái app ở trên thiết bị thông minh. Về mặt ứng dụng ở phía chỗ khách hàng, ở đây tôi có nhận thấy một cái câu hỏi thì chúng tôi sẽ quay lại trả lời sau nhé. Về ứng dụng về phía khách hàng thì ứng dụng tại đâu? Có thể ứng dụng trong những cái cửa hàng bán như trước đây, hồi nãy trong một slide, một số slide trước đây sẽ đã thể hiện là trong cửa hàng bán lẻ thì ứng dụng như thế nào. Về lĩnh vực vận chuyển, vận tải và logistics, vận tải điều vận. Về lĩnh vực sản xuất trong các cái nhà máy, hoặc là các cái dịch vụ khách hàng mà tại chỗ, là dịch vụ on-site service, là trong bệnh viện, trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe. Thì hồi nãy cũng đã có vài minh họa. And I would like to share with you this video that actually demonstrate, triển khai cái công nghệ. Thì ở đây chúng tôi đã triển khai qua các cái điện thoại thông minh, trong máy tính bảng, trên các cái kính thông minh, mắt kính thông minh, những cái drone
những cái drone, những cái thiết bị bay, hoặc là thậm chí trên những cái robot, thì khi mà ứng dụng robot nó càng ngày càng phổ biến thì cái thiết bị xin lỗi, cái công nghệ của Scandit có thể tích hợp những cái camera của robot để mà đọc và thu thập thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Go on, please. Yeah, thanks, Mr. Lee. Yeah, so I would like to share with you this video, right, to kind of demonstrate on the key features of the Scandit barcode scanning that show you the kind of speed that we have against the like, you know, the other scanners solutions they have, you know, that show you the kind of speed that we have, and also that the features on how we can actually handle all the different type, barcodes, because we cannot actually expect the barcodes is always in a perfect condition, so we can actually handle all the different kind of barcodes. The angles, right? So we can actually scan the barcodes at a very different angle, and you don't really need to kind of face your camera right in front facing in order to capture the barcode. So you can actually scan at a very different angles. Distant, we can actually scan the barcodes as far as like 2 meters away from the barcodes, and especially in the environment where the lighting condition is again never be a perfect. At times you may be in a environment which is very dim. We are able to handle the scanning of this barcode in those different kind of lighting conditions. Here, I want to show you videos on the features on the matrix scan and the augmented reality, right? So this video kind of demonstrate that in a scenario where you actually walk into a shoe shop, right? When you're trying to try on a shoe, in a very typical scenario is that when you put on a shoe, you like the shoe model, and then you tell the shop assistant and saying that, hey, you know, can I have a size 10 for this shoe? And what is a very typical scenario is that the shop assistant will actually take this shoe to the back of the store, and what they usually do today is that they will look and find all the boxes of the shoe to look for the model, to look for the correct signs before they can actually bring this box of shoe to the customer. Now, with this, obviously, as a customer, you sit there and waiting for a shop assistant to come, it takes some time. Now, imagine with a smart data capture, it will kind of helps not only to the workers like the shop assistant that they can make use of the apps built with the smart data capture to able to kind of like choose the model and the signs from the app, and using the mobile device to go to back to the store to look for the box, the right box, right? And that actually cut short a lot of time.
And when they found the box and return back to the customer, it also helps to elevate the kind of a customer experience and saying that, hey, I don't really have to wait so long. I mean, it's like in a very short period of time, I'm able to get the right shoe from a shop assistant to put it on, right? So let's take a look at this video. So what you have seen earlier in those videos, the kind of the features that you can actually build on the mobile app, with the smart data capture, right? That really allows not just the business, but to the workers and to the customer, where they can actually have the access to the real-time data with the intelligence that being built into the app that help them to create a better decision making. It's like giving the superpowers to the workers and to the customers, where with this real-time data I can make my work or to make my decision making better. Yeah. Mình thấy anh phía bên LibraSoft có anh Bùi là giám đốc của LibraSoft đang trả lời các câu hỏi của anh chị trên cái trên cái ô cửa sổ chat. Thì cảm ơn Bùi, và các anh chị cứ tiếp tục đặt câu hỏi để được trả lời ngay lập tức luôn ha. Còn những câu hỏi nào mà của phía Scandit thì lát nữa mình sẽ dịch lại để bạn William Gan trả lời sau. Thì hồi nãy mình vừa xem qua hai cái video thì hai video đó minh họa cho cái việc là khả năng thu thập thông tin thông minh của Scandit như thế nào. Nghĩa rằng là trong mọi cái hoàn cảnh, mọi cái điều kiện, ánh sáng hoặc là cái tốc độ scan hoặc là cái góc chụp của điện thoại thông minh hướng tới cái vật thể như thế nào, thì Scandit vẫn đưa ra được cái thông tin bóc tách một cách chính xác nhất và nhanh chóng nhất. Thì đó mới là cái điều rất là quan trọng, bởi vì hiện giờ thì chúng ta cũng biết rằng là có thể là có những cái giải pháp đọc khác, tuy nhiên là để đọc được như là Scandit thì hiện giờ là không có một cái đối thủ nào làm được. Thì cái công nghệ Scandit đã là một cái super power, nghĩa là một cái năng lượng siêu phàm, một cái khả năng tạo ra một cái khả năng siêu phàm để cho các cái tổ chức có thể giúp cho nhân viên và khách hàng thực hiện hóa cái giấc mơ về một cái dòng chảy thông tin trong thời gian thực, và từ đó các cái tổ chức kinh doanh sẽ hiểu được những insight, là những cái tâm tưởng của khách hàng và làm sao có thể càng ngày càng tự động hóa những cái quy trình và tăng tốc lên để cho khách hàng tiếp cận được thông tin, sản phẩm những cái trải nghiệm một cách thỏa đáng và thỏa mãn nhất. Thì đó là cái mục tiêu hướng tới mà Scandit đưa ra cái công nghệ để mà giúp cho tổ chức cũng như là giúp cho đời sống của chúng ta. Okay, next please. So
as you can see, is that Scandit basically help business to transform their operations and customer experience, across many industries that you can see in the slides, from manufacturing to healthcare, even within the transport logistic, that we even cover the air travels, right? There are use cases across these industries that can actually make full use of the smart data capture on how they can actually can create their operation efficiency and elevating the workers and customer experience. And here we have the leading brands that our leading brands that actually the leading brands that actually deployed their applications with Scandit. So from retail, you can find 7-Eleven, which is one of the common names that that you see around the world. Decathlon that's using Scandit for the consumers, where they can actually shop in store to look for the products, scan the barcodes, scan the barcode product, and even do the checkout. The Decathlon can even ship the product to their home, even the product is not available within the store. Levi's, Sephora, they are our existing customers. And from the logistic, most of the big companies already have Scandit. Companies like FedEx, Deutsche Post, DHL, they are our Scandit customers, where in the later on of this presentation, I will share with you with some of this customer reference that we have in terms of how do they actually make use of Scandit to kind of improve their operations. So air travels, we do have airlines like Alaska, Swiss, Lufthansa, that making use of Scandit to integrate into the app for a quicker onboarding of the passenger, managing of the luggage, the check-in luggage, manufacturing with companies like Nissan, or even healthcare, NHS, GE Healthcare, Cadena Health. They are our customers today. So let's take a look at the in a typical logistic environment. As what you can see here, that these are all the very common use case or typical use case that you can see, like in the peak time depot. During the peak period, usually most of the logistic companies they may not have the number of workers in their environment to kind of handle the loads. So what they tend to do is they hire temp staff, right, to work on managing all these parcels within their warehouse, right? So what they usually do is that they will get the temp staff to download the app that the logistic company have built into their mobile device. And from the app, they are able to perform the tasks like to search and find of the parcels to be sent for dispatching, or even when it comes to the sorting. Sorting is when they are able to kind of identify the parcels to be loaded or to be transferred to the correct loading bay, or the intelligence loading, where our customer actually tends to build a logarithm in the applications to help the workers to kind of understand the parcels to load into which van, depending on the area of where the parcels to be delivered to, and even providing instructions to the drivers of how they can load the parcels into the van, right? So you can see that there are many use cases that this company actually built into their app when they handled their last mile, and even to
to the extent when there are returns of all these parcels, right? And when they actually receive all these parcels that's being returned from the customers, how do they actually handle these parcels when it actually reach the depot, right? So let's take a look at some of these use cases that I'm going to share with you in the next couple of slides. Example, sorting and loading here. Here you will see a very short demonstration of the Scandit that's built in the app that help them to sort the parcels into the correct loading bay. Here is a use case where how the customer can actually build intelligence in their app along with Scandit, the smart data capture that helps the drivers of how they can load the parcel in the van. Next is when the driver actually reach the destination. Qua những cái rồi thì chúng ta thấy rằng là reach the destination with the Scandit smart data capture, right? It actually allows the driver to kind of quickly identify the right parcel for the recipient. And here is when you hand the parcel to the recipient, the next thing is that you like to have this proof of delivery that you have done the job, right? And how this can be done. And lastly is there'll be times where your business partner or customers where they have articles or parcels that they would like the logistic companies to pick it up from them, and they may tend to kind of put quite a number of items at their doorstep, right? And sometimes most of these items may not be belongs to may not be belongs to the logistic companies when they are trying to pick it up, right? So with Scandit smart data capture, it actually allows the driver to kind of identify the right parcel to pick it up and bring to the van and bring back to the depot. So you have already seen some of these use cases of how the customer can have the app built with Scandit smart data capture. Here, I'm going to share with you some of these customers over here that they have made do with their dedicated handheld scanners.
and start adopting the BYOD or company-owned devices for their workers. Companies like La Poste, Hermes, Deutsche Post, and Yamato Transport. Let's take a look at some of this customer and their use cases. Please hold on. Let me explain a little bit in Vietnamese. Sure. Thì vừa rồi thì có hai phần. Một phần đó là những cái khách hàng của LibraSoft, của Scandit đã triển khai trên toàn cầu á. Thì trong tất cả các lĩnh vực từ bán lẻ cho tới hàng không cho tới vận tải logistics hay là chăm sóc sức khỏe, thì hồi nãy mình cũng thấy rất là nhiều cái thương hiệu hay là những cái tên công ty quen thuộc. Phần tiếp theo là những cái hoạt hình, những cái animation minh họa cụ thể từng công đoạn của một cái công ty vận tải logistics ứng dụng Scandit như thế nào. Thì tóm gọn lại vẫn là cái công nghệ để thu thập thông tin, qua đó có thể là nhận diện, thống kê và phân loại một cách chính xác nhất. Và quan trọng hơn cả đối với lại tổ chức là thông tin đó được thu thập và thống kê trong thời gian thực và cung cấp trong thời gian thực cho tới tất cả những cái người có liên quan. Và đó là lý do vì sao mà các cái tổ chức khách hàng của Scandit đã dịch chuyển qua cái ứng dụng Smart Data Capture của Scandit cho tới ngày hôm nay. Thì cái slide hiện hữu trên màn hình là một số khách hàng về công ty phát triển nhanh và vận tải trên toàn cầu đã ứng dụng Scandit. Thank you. Next, please. Example, one of our customer, Yamato is actually one of the largest logistic company in Japan. They have hired over of 220 employees, and they actually handle more than 2 billion of parcel delivery within the country in a year, right? So before they kind of adopt Scandit, right? They have been using handheld scanners, and especially during those peak period where they have new drivers, or they actually hire temporary drivers. A lot of times when all these inexperienced drivers, they tends to make mistakes when it comes to sortings and loading the vans, as when they actually scan the barcodes or these parcels from the handheld scanners. So the company actually looking at ways of how they can actually resolve all these challenges and all these issues at the same time, looking into how they can actually helps to lower their cost of ownership, right? So today they adopt the bring your own devices across their employees. They build the applications. They build the applications where their employees can actually download the applications to their mobile devices. Now, with the integration of Scandit, along with the metric scan and AR, it actually allows all the users, especially when it comes to truck loading, is even faster. Especially for the inexperienced driver. Less mistake is being done, right? As you can see the result over here, after we have an understanding from the customer Yamato to finding out about their experience with Scandit, they share with us that their sorting errors especially coming from this inexperienced driver, has down drastically, easily by at least 65%. And when it comes to the van loading, to understand the parcels, especially when the parcels need to be delivered to an address at the longest distance, they are able to easily identify those parcels, that these parcels should be loaded right inside the van, right? So in a way, it helps them to cut down their van loading time easily by 10%.
Thì William vừa mới giải thích về một cái một cái khách hàng cụ thể thực tế đó, và cái kết quả đạt được. Thì khách hàng này là công ty vận tải Yamato ở Nhật Bản. Thì khi mà ứng dụng cái công nghệ Scandit vào cái quy trình thu thập thông tin của họ, thì cái mà họ đạt được đó là cái phần mà xếp hàng hóa trên xe tải lớn đó, thì nhanh hơn 20%. Đặc biệt là đối với lại những tài xế xe tải mà không có nhiều kinh nghiệm á, thì đã giảm cái phần sai sót trong cái quá trình mà sắp xếp các kiện hàng á, giảm tới 65%. Và khi mà các cái xe tải nhỏ mà xếp hàng lên để mà đi giao hàng cho người nhận đó, thì cái thời gian mà xếp hàng đã giảm xuống 10% đối với lại hầu hết các cái tài xế. Yeah. Yes, please. And the other customer loopholes is that they used to have an app that's built on Android, and the barcode scanning, they are actually using open source. So the challenge is that when they actually use their app at the time to scan those barcodes on parcel, there are some inaccuracy as when they scan the barcode, and two is the speed, right? It's not really up to what they were actually expecting. So we actually introduced Scandit, right? Scandit, and La Poste, is one of the national posts in France, where they actually delivered more than, again, 23 billions of items, including parcels, meals, over a year, right? And they have 90 or thousands of postmen, carriers to deliver all these items, right? So they need some things that actually able to help them to improve this whole operation process. So we demonstrate to them, and they saw that our Scandit SDK that able to provide them the accuracy and the speed. So they built the app with the Scandit SDK, right? Then again, the result is that from the speed of the scanning, it has actually improved tremendously by easily at least of 55%. Right, in terms of the time spent on the scanning. And they also see that there was a drastic drop in terms of the scanning errors, right? So in a ways is that, with all this time saved, and the reduce the error, it actually helps the all these postmen or the carriers when they deliver to the recipient in a very short period of time. And from the recipient, they are kind of ensured that they are able to get their parcel in time, as well. Thì ví dụ khác là công ty LibraSoft. Công ty LibraSoft ở Pháp là một công ty về phát chuyển vận tải và chuyển phát lớn nhất ở Pháp, và họ mỗi năm họ vận chuyển và giao nhận tới 23 triệu kiện hàng. Thì đây là một khách hàng của chúng tôi mà trước đó thì họ đã có cái giải pháp thu thập thông tin. Họ dùng những cái giải pháp của phía bên nguồn mở trên cái điện thoại Android. Thì khi mà chúng tôi demo cho họ xem và sau đó thì họ ứng dụng vào, thì cái kết quả đạt được là cái tốc độ xử lý công việc nhanh hơn 55%, và cái phần mà sai sót đó, nó giảm, phải nói là rất là đáng kể. Và đây cũng là một cái ví dụ khác về một cái khách hàng mà ứng dụng rất là thành công công nghệ Scandit vào cái quy trình của họ để mà cải thiện, giảm chi phí cũng như là tăng cái sự thỏa mãn của khách hàng.
Okay, The next next please. customers that we have is Hermes. They are a post and parcel. So they replace their existing 15,000 over for dedicated scanners with an app that's building on smartphone. So today, what they're actually using our solutions is basically they create applications that allow the drivers where they hand the parcels over to recipients so they can actually have a to record the ID, the verifications from the recipient, the IDs or the to have the recipient to put the signature on the app itself, or even they even have the features where they actually take the app to take a picture of the recipient that to ensure that the recipient with the parcel that they have delivered the item to them, right? So in a way that it helps them to reduce the cost of the total ownership a lot, because it actually make do away of the kind of annual maintenance costs that they would have on all these dedicated scanners, right? And in a way, it also helps them to improve their last mile of delivery, right? Where they are ensured that they are able to identify and hand the recipient, hand the parcel to the right recipient. So this customer, in fact, today they are looking at the next step on how they can actually have the matrix scan, the AR, to be included in the new features as part of the existing app that allow the drivers to perform tasks like sorting or loading into the van before it actually start dispatching to the parcel to the recipients. Và đây là một khách hàng khác là Hermes. Hermes thì khi mà ứng dụng Scandit thì đã thay thế cái công nghệ Scandit trên 15.000 cái thiết bị đầu cuối là điện thoại thông minh. Thì ở đó thì những cái người dùng là những người tài xế thì có thể làm tất cả mọi việc nghiệp vụ của họ trong cái quy trình nghiệp vụ của họ trên cùng một cái điện thoại, bao gồm scan là ghi nhận những cái ngay cả chữ ký điện tử, rồi chụp ảnh lại và gửi lên hệ thống. Thì đây cũng là một cái ví dụ khác trong lĩnh vực logistics mà Scandit đã triển khai. Next, please. And the next customer we have is that's from UK. They actually deliver millions of parcels every week across the country, right? And they used to have those handheld terminals that they carry along with them to scan those parcels as they deliver to the recipient itself. So they are looking at how can they actually create applications, right, where is scalable, right, that is scalable in future, where they can actually put in new features into their existing applications without the needs of should I have another dedicated device for the drivers to carry along with them. So what they're actually adopting is the bring your own devices to their workers, right? So that means that the workers will be able to download the app from Yodel into their own devices. And with these applications on their devices, it will help them to process the operations as the operations as when they do their delivery. So again, the next step is really looking into the matrix scan and along with AR. Just like the earlier customer we have from Hermes, where they would like to look into how they can make use of matrix scans and AR to help them in terms of their sorting and loading into the van. Khách hàng này là Yodel thì là một cái khách hàng mới
không biết phải mới nhất không, nhưng mà mới. Tại vì hiện tại thì họ cũng chỉ mới ứng dụng áp dụng cái bước 1 là thay thế cái công nghệ cũ, ứng dụng Scandit vào cái quy trình gọi là quy trình xác nhận giao hàng. Thì chúng tôi cũng đang kỳ vọng là bước tiếp theo thì họ sẽ ứng dụng cái phần mà scan ma trận và cái ứng dụng tương tác thực tế ảo vào cái quy trình, những cái quy trình mà cao cấp và phức tạp hơn của Yodel. Và chúng tôi đang kỳ vọng là sẽ sớm triển khai trong thời gian sắp tới. So what you have seen in the Yes. some of these customers that actually making use of a Scandit smart data capture in their last mile delivery, right? So again, what I would like to say is that that doesn't actually limited to those use cases, right? Because you have seen the video that I've shown you earlier, right? There are many different use cases within, you know, the different parts of the operation process, whether it's coming from the warehouse, the depot, during the last mile delivery, or even on the returns itself, right? And you know, all these different use cases can be actually developed as a features as part of the applications, right? So the as a software-based applications with Scandit smart data capture that runs on the mobile devices, right? I will have to say it's kind of a future-proof solutions for, you know, any organizations, right? And it's scalable, right? So today, you know, after this presentation, as what you can see this slide, is that I would like to present to you this document that shows you, you know, some of our best practices of a smart data capture in the last mile. So in this document that we share with you, like, you know, some of this customer that that you have seen earlier, how do they actually deploy this use case? How do they actually create these applications? And you are able to kind of understand, you know, the how you can actually create, you know, and use case like PUDO application, right? For the store workers, especially for a customer in Norway, right? Or a customer in US as coming from a food delivery company, how do they actually create these applications to verify the customer where they are under 21, especially when they trying to deliver those food items or the drinks item, especially when it comes to items that are like alcoholic products in some countries where they are restricted to a certain age group, right? So you will have the link in the chat window that you can actually click on this link to download this document to understand on the Scandit smart data capture in the last mile. Ngoài những cái ví dụ slide thì chúng tôi còn có những cái tài liệu, những cái document và mô tả rất là cụ thể về những cái ví dụ về triển khai ở một số khách hàng ở những cái lĩnh vực khác nữa. Thì trên cái cửa sổ chat window thì các bạn có thể có thấy một cái đường dẫn để các bạn có thể download những cái tài liệu đó để có thể là tham khảo thêm trong lĩnh vực của các bạn. Thì tôi thấy trên cửa sổ chat đã có cái link rồi, thì các bạn quan tâm có thể bạn có lấy thêm những cái tài liệu nhé. So that's what I have here. This is my last slide. I probably will expect, you know, questions that you may have, you know, throughout the presentation. Please feel free to type your questions in the chat window
if we could not actually answer all the questions, all your questions during this time, we will able to kind of reply to you via email to you. I will type my email address over here as well. And if you do have, like, you know, any questions that you have for me, do feel free to send me an email. I'm more happy to answer you. And together with LibraSoft, we are happy to engage you and discuss with you further on how you can actually look into Scandit smart data capture in your environment. Thì đó là cái phần trình bày của tôi. Thì các bạn có câu hỏi nào thì nêu trong cái phần trong cái hộp thoại tin nhắn. Ngoài ra thì tôi cũng để đây cái email của tôi. Nếu mà các bạn cần đi làm thì những cái thông tin mà chúng tôi có thể giải đáp cũng như là những cái yêu cầu cụ thể thì tôi rất là vui lòng cùng với lại LibraSoft sẽ nói chuyện với lại các bạn để có thể triển khai thử những cái ý tưởng ứng dụng mới trong kinh doanh đối với lại công nghệ Scandit. Right, thanks everyone. You know, for the time, and I'm looking forward, hopefully, to see or to meet some of you, you know, in sometime soon when I'm in Vietnam, along with LibraSoft, probably to meet up with you, to discuss with you. Meanwhile, you know, click on the link, download the document, and again, appreciate time here today listening to us, and I would like to thank Mr. Hui to help me on the translation as well. You're welcome. Thank you. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự cái buổi hôm nay, và tôi cũng rất là mong rằng là sau cái buổi này chúng ta làm quen với nhau, và một lúc nào đó tôi có dịp công tác tại Việt Nam thì hy vọng được gặp gỡ các bạn khán giả tham gia ngày hôm nay để có thể nói về những cái ý tưởng cụ thể, về những công việc cụ thể. Cảm ơn một lần nữa đối với lại VnPro và LibraSoft đã phối hợp để tổ chức cái buổi hội thảo online này, và cho tôi cái cơ hội để được trình bày với lại các khách hàng tiềm năng ở Việt Nam. Right, thank you and have a good day ahead. Alo ạ. Mọi người nghe thấy em nói rõ đúng không ạ? Có nghe Hương nói đi Hương ơi. Chắc rồi, không có gì. Đợi xin.